Buntis! So how do you like my new dress, guys? Yan, akalain nyo bang sa Tianggi ko lang yan binili? O diba? 300 pesos lang, kaya maingay. Hello sirs! Welcome back to our channel. This is Magkawas and pasensya na kayo kanina. Also guys, may maririnig na mga unwanted noise kasi may event ngayon dito sa Ayala Mall, South Park. Kaya ito, bugso-bugso lang yung mga pag-video namin ni LP habang walang masyadong malakas na music. Again guys, welcome to our channel and welcome to a new haul. So sunod-sunod guys yung dating na mga new stuffs natin. Kung nung nakaraan ay meron tayong Prada haul, this time naman we're going to have a Louis Vuitton haul. So as you can see, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brand new Louis Vuitton products na bubuksan natin today. For the prices guys, please refer to our description box below this video. So nandun nakalist yung ating mga prices, or pwede nyo rin naman pong i-message ang ating mga Lux Angels or message us directly in our Instagram and Facebook account at LuxOnlinePH. Yan. So bago tayo magsimula guys, ini-invite ko kayo na panoorin yung ating vlog, which is buying everything alphabetically from A to Z. Yun, kasi meron tayong pag-giveaway doon, tsaka tatawa kayo habang pinapanood nyo yun. Pampag-good vibes lang ba? So panoorin nyo kapag medyo naboboard kayo, kaya pag bago kayo matulog, and mag-join kayo doon sa ating giveaway promo, cause road to 50,000 subscribers na tayo guys! Yes, I'm so excited! Thank you so much! Thank you so much to all your support at sa pagtsatsaga talaga. Sa pagtsatsaga nyo na panoorin ako gabi-gabi. So guys, I'm so excited! Let's do it! Let's do the unboxing! Ayan na guys, sa mga naghahanap ng belt. So now we have this brand new Louis Vuitton belt with this gold Louis Vuitton logo. This is size 95 or 38 inches. So mag-fit to guys in between 36 inches na waistline to 40 inches waistline. Yun. Medyo makapal din siya, medyo wide din siya, kaya this one is perfect for, actually, pwede siya unisex. Pwede siya for men, pwede rin siya for women. Bago sa paningin natin guys, so now we have this Alma mini crossbody bag. This one is in epi leather with gold hardware. Actually guys, mas maliit pa ito sa Alma BB. So this is the comparison para makita nyo yung differences nila sa size.
Louis Vuitton Neon No Way. But this time guys, in Damier Eben. Tapos ang ganda ng color combination niya. Dark red, yung kanyang leather strap and trimmings. So, di ba dati is monogram yung usual na nakikita natin for Neon No Way. But this time, meron na silang lumabas in Damier Eben. So, this is a new release from Louis Vuitton. And I'm so happy na meron tayo agad guys. So, nag-iisa lang to. Kaya, unahan na lang kung kanino siya mapunta. Look. So, nice, diba? Ang ganda-ganda. Even yung color combination niya, ang ganda. So, ito yung pinili kong kulay. At yung loob, so, hindi siya, maganda rin yung loob niya. Hindi dumihin. So, dark red din yung kanyang loob. Sa hindi nakakaalam, Neon No Way can be worn as a shoulder bag and also as a crossbody bag. So, pwede nating i-adjust na pahaba yung kanyang shoulder strap. Unboxing, and I hope na na-enjoy nyo ang ating video today. Pasensyahan nyo na yung pag-model-modelan ko kanina guys ha. Pagbigyan nyo na si Buntis, minsan lang ako mag-model. And gusto kong i-enjoy yung dress ko today. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and ring the bell para updated po kayo every time meron tayong mga new uploads. See you again guys! Bye!